NDI is very pleased and very proud to organize and host the 7th edition of the DISICON conference here in Kosovo, the goal of which is to promote knowledge and learning and networking around information integrity, which means having in Kosovo an ability for citizens to have reliable, accurate, credible information in which they can make determinations about how Kosovo is proceeding politically, socially, economically. We've had a tremendous response from media, civil society, experts, from members of parliament and other political representatives, and from government. And that to me is important because these types of issues require everyone coming together in common purpose and dialogue. It doesn't mean that everyone's going to agree on what can be done in terms of legislation or regulation or education, but the discussions are happening, and that's a good thing, and NDI for its part is really proud to support that. So first of all, it's my first time in Kosovo and I'm very excited to be here. And second is that's a great opportunity to exchange experiences and to update on the latest technology, because I work a lot in technology, primarily with AI on the information operations. So it's very great to tell the use cases we have here, to understand how they apply to the local context and better understand how we could use those to get the better technology for good against the information operations. So this year's edition of DISICON was organized around the very important topic of AI and disinformation in the context of electoral processes, and it provided for a huge platform from various stakeholders in the region to share their experiences and to think through how we can bulletproof our election processes and what to expect basically from AI in the future. In that regard, I think it's a very important initiative and one that should be continued in the near future as well. DISICON is a really great opportunity to interact with a colleague, to brainstorm together, to share our experiences and the problems we face. Digital world is getting more complicated and media landscape in the region is quite polluted. And besides AI challenges, we do have a great problem with disinformation. And one of the things we can do together is to share solutions we create on everyday level. I've learned a lot, both about the current sort of information integrity situation here in Kosovo, but also the larger region, and talking about solutions and how we can sort of meet this particular moment that we find ourselves in. I'm really grateful that I had the opportunity to be part of the conference today, as the topic of disinformation or information manipulation is extremely important for every democracy. So I think that these kind of gatherings are beneficial for reassuring that we are on a good path or that we need to change something to be better in countering this huge problem. I think day one has been a really great overview of the problem of disinformation in Kosovo, in the region, both in terms of AI and elections integrity. And I'm really looking forward tomorrow to dig into what some of the more granular problems are. Today has really done a nice job of setting the framework and the foundation for what those conversations will be, and I think there's much more to be explored. I'm looking forward to. DISICON në edicionin e tij të 7 kësaj here, si edhe në edicionet e tjera, është një ngjarje jashtëzakonshme sepse na mundson në radhë të parë shkëmbim përvojash me ekspert qoftë të rajonit apo qoftë ndërkombëtar. Gjithashtu vlen të përmendet se është edhe një ngjarje jashtëzakonshme dhe mundësi jashtëzakonshme për student, të cilët mund të vinë këtu dhe të dëgjojnë prej ekspertëve të profileve të ndryshme. DISICON zaista jedna lepa prilika da se na jednom mestu okupe svi relevantni faktori i činioci koji se bave informisanjem, problemom informacija, dezinformacija, problemima koji se odnose na zakonske okvire i da se na tom jednom mestu diskutuje o svim potrebama, izazovima i budućem delovanju kada je u pitanju
medijska sfera i borba protiv dezinformacija. Integriteti I informacionit është tepër I rëndësishëm, na ndikon jetën tonë publike, private, ndikon politikat shtetërore, prandaj është me rëndësi që të diskutojmë për këtë temë dhe DISICON është platforma më e mira që e kemi. Mediat janë edhe ashtu në konkurrencë të ashpër ndërmjet vetë edhe njëkohësisht janë në një mënyrë ose tjetër në luftë me politikën, mirë po janë konferencat e DISICONit që mundësojnë që të vihet theksi në ato që janë sfidat përbashkëta edhe u pas që sfidat përbashkëta kemi shumë, kështu që mendoj që është ka qenë rast shumë I mirë që disa prej këtyre sfidave të adresohen edhe të shihet cilat janë zgjidhjet ose opsionet për të ballafaqur me to. Shumë e lumtur sot që isha pjesë e një paneli në ditën e dytë të konferencës shumë të rëndësishme DISICON. Besoj që ka qenë si diskutim shumë frutëdhënës, sepse audienca ishin të ri nga gazetaria dhe nga shkencat politike, bashkë me panelistët ndoam përvoja tona personale sa I përket çrregullimit të informacionit edhe sa I rëndësishëm është verifikimi I lajmit edhe për mediat, por edhe për shoqërinë demokratike, sidomos për një shoqëri si Kosova e cila është ende në zhvillim.